Muy bien, bienvenidos todos, buenas noches. Estamos aquí en la segunda parte del entrenamiento sobre los básicos del binario con Chirs D Estes. Good night, everyone. We're here once more in the second part of the training of the basics of being binary with Chirs D Estes. Let me just put you, yeah, there you are. Welcome, Chirs, again. Hey, guys. Great. So let's go through those questions that we sent you. Yeah, let's knock those out, and I'll let you translate, get it in Spanish there, and then you can ask it to me in English if you want, and then we'll go from there. Yeah, perfect. Okay. But I have them in English only, so. Do you want to how do you want to do? You tell me how you want to do it, and that's how we can do it. I will send the question in Spanish, and then I read it to you in English, and we go for it. Okay, great. Pues bueno, la primera pregunta es si tenemos a alguien que está de nuestro equipo izquierdo o derecho, que por ejemplo deja de hacer el negocio o deja de consumir, ¿esto va a bloquear el resto de las personas de esa pata? So the first question will be, if someone from my left or right leg stops doing the business, stops consuming, will this block the result of the other people that are in the left leg, in that leg? Yeah, the answer is, the quick answer is no. It doesn't impact at all volume that's coming below them. So I have many people, Sarjan, that started in 2008, and they're no longer doing the business, but the volume still goes through them to me. La respuesta rápida es que no, no va a, digamos, perjudicar a las personas que haya ni por encima ni por debajo. Yo, por ejemplo, tengo personas que registré en el 2008 que a día de hoy no hacen el negocio, pero debajo de ellas sí que tienen volumen y ese volumen sube directamente hacia mí, es decir, que yo genero de eso. Ok, perfect. Second question, if you sign up someone as a distributor in your external side of the right leg, and after a while he stops doing the business, what do you suggest to do? We continue to put volume under him as an external side. Cuando, por ejemplo, es pregunta número 2, cuando tengo un distribuidor en mi lado derecho externo, por ejemplo, que deja de hacer el negocio, ¿qué sugieres? ¿Sigo poniendo volumen en ese lado externo? So, in general, what you want to do, Sarjan, is no matter where people are, go where it's hot. You want to create an inferno in this business. So wherever people are moving and shaking, that's where you want to work your business. Así que bueno, Sarjan, lo que queremos hacer aquí es que lo que queremos es calentar el negocio. Es decir, ahí donde hay gente que está activa y está trabajando, es donde queremos poner el volumen para poder crear ese fuego en este negocio. For example, in 2008, I enrolled a guy who ended up, he's a nice guy, loved the product, but he stopped doing the business and got plugged out. But he led me to more than 20 diamonds in Zija. And so I work with that group, even though he no longer does the business. Por ejemplo, un ejemplo que tengo es una persona que yo registré en el 2008, que le empezó un poquito y luego dejó de hacer el negocio. Pero gracias a él, a través de él, me han llegado hasta 20 diamantes, en los cuales yo he seguido trabajando con las personas que había debajo de él y he creado un volumen espectacular ahí, a pesar de que esta persona no hiciese el negocio. So I always say, Sarjan, every dud knows a stud. And in that case, there was someone who didn't do the deal, but they led me to lots of volume, lots of people who were super big in the business. Yo siempre me gusta decir que un tío siempre conoce a otro tío, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que quizá esa persona que no hacía el negocio, lo que ha hecho es que me ha llevado a otra persona que sí que me ha traído mucho volumen. But like we talked about last week, what I will say is, in general, you want to think outside right, outside left of your two teams. But there might be some internal movement or fires where you have quality
people that are doing the business, and you can plug people in to those internal positions. Y como estuve hablando la semana pasada, la regla general va a ser que vamos a trabajar con el volumen en el lado externo izquierdo y en el lado externo derecho, siempre y cuando no haya algún líder en tu parte interna, y es ahí cuando tú quieres poner volumen en esa parte interna, debajo de ese líder que siempre será en un lado externo derecho o en el lado externo izquierdo. Perfecto. ¿Puedes cambiar a una persona de posición? Can you change someone's position? So you can within 30 days. So if I enrolled Susanna and I put her in the wrong position, I have 30 days of flexibility to put her in any position that I want. And do you have to pay any fee for that? No, you send in a request to customer service. They may ask for their ID number or whatnot, but they'll do for you within the first 30 days. Pues la respuesta es que tienes 30 días desde que tú has registrado a una persona para hacerle cambios. Tú, por ejemplo, si registras a Susana y te has equivocado donde la has registrado, tienes 30 días para hacer cualquier cambio que tú quieras. Es un cambio gratuito. Tienes que mandar un email con ese requisito y, bueno, quizá te van a pedir diferentes datos como el ID de la persona y demás. Pero sí, puedes cambiar a una persona dentro del margen de esos 30 días desde su inscripción. Perfect. Another question. ¿Cómo cómo cobras el volumen que tienes en tu banco? So how do you get paid with the banked volume? And in the email, I add you a picture of an example, because that is a question that I don't understand yet. How can I get paid my banked volume? Okay, so I kind of drew up a little scenario here. I'll put it as close to the screen as I can. So let's say that this is you guys. So you're obviously this is your business, and you have a team on the right. So I just drew one circle and a line, and you have a team on the left. And I just drew a circle and a line, and they're all producing volume. Así que bueno, he hecho este dibujito para que podáis ver aquí. Tú eres la U de arriba, tienes un equipo a la derecha que ha hecho todo un volumen y un equipo a la izquierda que hace todo un volumen. And let's say for this cycle, Sarjan, this team right here produces 15,000 in team commission volume. Y vamos a poner el ejemplo que en este ciclo, este equipo de aquí genera 15,000 puntos de volumen en las comisiones de equipo. And this team over here produces 10,000 in team commission volume. Y este equipo aquí produce 10,000 puntos en comisiones de equipo. Now, by just looking at what you see, the lesser team is what you earn weekly commission on. Y por lo que estás viendo aquí, el equipo más pequeño es en el cual a ti tú vas a ganar comisiones, vas a generar comisiones. However, let's say that this is a business that's been working for more than a year. De todos modos, igualmente, vamos a poner el ejemplo que este negocio lleva más de un año trabajando. And let's say that for the year, this team here has typically been the strongest team. Y vamos a hacer el ejemplo que el equipo de la derecha de los 10,000 puntos de este ciclo normalmente ha sido el equipo más fuerte. So you've been putting most of your effort in trying to catch up with this stronger team over here. Y tú has estado poniendo la mayor parte de tu esfuerzo en el lado opuesto, intentando llegar a coger el volumen grande del otro lado. And in this example, Sarjan, this team now is producing bigger volume on a weekly basis than what was your strong team. Y en este ejemplo lo que ha sucedido es que en este ciclo el equipo que normalmente es el pequeño ha hecho más volumen que el equipo que normalmente era el grande. And the letters up here stand for team commission. So this is team commission volume and team commission volume, just so you know.
Y las letras que ves aquí, el TC es comisiones de equipo. So over the course of a year, this has been the strongest team, and this side has been collecting a bunch of banked volume, over 100,000 in banked volume, because this side has been the weaker team. So you've been getting paid on this team. O sea que a lo largo de todo el año lo que ha ido sucediendo es que se ha ido acumulando volumen en este lado derecho, en este equipo fuerte, y ahora mismo tienes volumen en tu banco de unos 100,000 puntos, y eso significa que normalmente tú has estado poniendo tu esfuerzo en el lado izquierdo, que es desde el cual tú has ido cobrando comisiones. So let's look at these two teams again. 10,000 in team commission volume on this team and 15,000 in team commission volume on this team. Y viendo estos dos equipos, vemos que el de la derecha tiene 10,000 puntos en comisiones de equipo y el de la izquierda 15,000 en comisiones de equipo. And Sarjan, you help me out here real quick. Just by looking at the numbers, 15,000 on this team and 10,000 on this team, if you had nothing else to look at, which team would you be earning team commissions off of this week? Y Sarjan, ayúdame un poco ahora porque quería saber si tú mirases este volumen que hay aquí sin ver nada más, en el cual en un lado tienes esos 15,000 y en la derecha tienes esos 10,000, ¿qué cantidad, qué dinero estarías generando para este ciclo? So it would be 10% of the lesser leg of the 10,000, that would be 1,000. Correct. However, es decir, sería el 10%. You're right. In this scenario, you are absolutely right. Now we bring in the banked volume scenario. This is how you collect on the bank. This is where it gets really fun, guys. I had over 100,000 in banked volume in 2009, and I took all of it in 5 weeks. Y correcto, es decir, vas a cobrar el 10% de esos 10,000 de la caja pequeña, es decir, ya $1,000. Y yo, hubo un momento que aquí es donde se pone interesante, porque lo que va a pasar es que vas a tener la posibilidad de generar ingreso de ese volumen en el banco. Y hubo un momento en el cual yo tuve más de 100,000 puntos de volumen en el banco y en 5 semanas conseguí recuperar todo ese dinero. So when you add the banked volume to the team, 100,000 plus 10,000 is 110,000. Así que cuando tú coges ese volumen que tienes en el banco y lo añades a las comisiones de equipo, son 100,000 puntos más 10,000, son 110,000 puntos. So Sarjan, now I ask you the same question as a minute ago. If there's 110,000 in volume on this team and 15,000 in volume on this team, which team are you earning the weekly team commissions on? Y ahora te pregunto la misma pregunta. Si en el lado derecho esta vez tengo 110,000 puntos y en el lado izquierdo tengo 15,000, ¿de cuál estoy generando comisiones ahora? So from the 15,000, the lesser. That's right. So instead of making $1,000 this week, you've now made $1,500 this week. Así que es correcto, del lado izquierdo, del lado pequeño. Así que en vez de generar esos 1,000 euros, esos $1,000, vas a estar generando $1,500. And so all that happens in this scenario is because of this 15,000 over here and the 10,000, there's a 5,000 PV difference, Sarjan. And so what's going to happen is you just earned 5,000 points from your bank because this is the weekly bigger leg. Entonces, en este escenario lo que ha sucedido es que hay 5,000 puntos de diferencia entre un lado y el otro, y lo que ha pasado es que tú has ganado 5,000 puntos del volumen que tienes en el banco, de esta pata más pequeña. So I'm going to take away 5,000 in volume from the bank. 100,000 minus 5,000 is 95,000. So you would have 95,000 left in the bank after this week of commissions was paid out.
Así que lo que va a pasar es que en este ciclo voy a restar 5.000 puntos del banco y después del ciclo voy a tener 95.000 puntos restantes en el banco. I'm going to give you one more example for a continued understanding, and I'll let you ask any questions you have, Sarjan, relating to this banked volume. Otro ejemplo para que puedas entenderlo un poco más y luego voy a ver qué preguntas tenéis sobre esto. So, Sarjan, in this scenario, there's now 20,000, I don't know if you can see that, 20,000 in team commission volume on this team for the week, and there's 10,000 again on this team. Entonces aquí en este escenario vemos que en el lado izquierdo tenemos 20.000 puntos en este ciclo, en esta semana, y en el derecho 10.000 puntos. So, Sarjan, if this is all you knew nothing about banked volume just by looking at the teams again, you had 10,000 on this team and 20,000 on this team, which team would you earn your weekly team commissions from, the 10 or the 20? Así que de nuevo, viendo esto y solamente viendo olvidándote del volumen que tienes en el banco, ¿de qué pata tú recibirías las comisiones? ¿De las del 20.000 o de la de 10.000? So from the 10,000. And that would be $1,000 roughly, correct? Y eso serán $1,000 más o menos, ¿verdad? Yes. But now we add in the banked volume. This team, remember, for the last year has been the bigger team every week. And you've been working mostly, you haven't quit on this team, you've still helped them, but you've been really building this side to build it up. And now it's producing big volume, it's gaining momentum. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir ese volumen que tienes en el banco. Recuerda que esta pata derecha ha sido la fuerte que ha ido acumulando durante todo el año y tú has estado poniendo tu esfuerzo en la izquierda. También no es que has dejado la derecha, has puesto también esfuerzo ahí, pero más en la izquierda. Y ahora esta izquierda lo que está haciendo es coger un momentum y está empezando a tener mucho volumen. So now let's add the banked volume factor in. There's 95,000 in banked volume on this team, plus 10,000, which makes it 105,000 to 20,000. Which team are you going to be earning your weekly team commission from? Así que ahora lo que vamos a hacer es añadir ese volumen del banco, que son 95.000. Esos 95.000 les sumamos 10.000 y serán 105.000. Entonces, de nuevo, teniendo 20.000 en un lado y 105.000 en el otro, ¿de qué lado vas a recibir comisiones? So, from your left side this time, the 20,000. So instead would have been 1,000, you're now earning 2,000. You just doubled what your team commissions would have been because you're now collecting from this banked volume. Así que ahora cobrarás $2,000, es decir, que has doblado tus comisiones porque estás cogiendo volumen de ese banco. So you take the difference in the 20,000 and the 10,000, which is 20 minus 10 is 10. So you have 95,000 minus the 10,000 you just got paid on. You just got paid an extra 1,000. So now you have 85,000 in your bank that you still have to earn team commissions off of every single week. So go ahead, Sergio. Así que ahora lo que va a suceder es que se va a restar 20.000 menos 10.000, que son 10.000, y esos 10.000 se restan del volumen del banco. Eso significa que ahora vas a tener 85.000 puntos de volumen en tu banco. So in review, you always, each week, you add the team commission volume from the banked volume to get your total volume for that team. In this scenario, 10,000 plus 85,000 is 95,000 to 20,000. Básicamente lo que sucede es que vas a estar sumando, vas a estar restando el volumen de ese banco y luego lo vas a sumar a tu pata pequeña, y eso va a hacer la diferencia de la grande y la pequeña.
So that's, Sarjan, that's a simple way to look at how do you collect on the banked volume. Do you have any questions that I didn't make clear? Esa es una forma sencilla para que veas cómo vas a ir ganando o cobrando el dinero del volumen en el banco. Well, I have another question. It's not about, well, kind of bank volume. Every time I get paid from my lesser leg, also a part of the volume goes out from my bank volume, right? Like if let's say I have 5,000 in my bank volume. Do you have? Yeah, and okay, give me a scenario. Yeah. Give me an example. So you have how much volume did you have on your right team? On your right team, let's say you have 1,000. Okay. And you have 500 on your left team. And where is your banked volume at? Your bank volume right now is on the right side. So it was a team that had 1,000, not 500. Yeah. Is that right? Yeah. And how much volume is there? So there is 5,000 in the bank volume. Yeah. 5,000? Yeah. You're breaking up a little bit. So 5,000. So I'm gonna repeat this back. So you have 500 on your left team, 1,000 on your right team, with 5,000 in banked volume on your right team. Yeah. Is that correct? Okay. So 500 on this team, 1,000 on this team, 5,000 in banked volume. Correct. So based on the examples we had up here, you typically, well, based on this scenario, you're going to earn off of which team? On the left one. Which is the 500, correct? Yeah. So you're going to earn off 500, and you're actually going to get volume added to your bank. So the difference in 1,000 and 500 is 500. That means you're now going to have 5,500 in your bank. Okay. So did you give me the wrong example, or does that make sense to you? The thing, what I see in my back office is when I receive commissions, a part also gets out from my bank volume. That's normal. The only way that would happen is if in this scenario, 500 on this team, there's 1,000 on this team, and if you had the banked volume was actually over on this side, that means you would be earning off of the 1,000, not the 500. Does that make sense? Okay. And then there would be the difference in 1,000 and 500 is 500, meaning 500 would be deducted from the 5,000 because you're taking from the bank. You're earning off of the 1,000, not the 500. Okay. Does that? Yeah, it makes sense. But when I sit in my back office, it's different because. I'll tell you what, Sarjan, let's do this offline. What we can do is I can look at, if you're cool, I can look with you at your back office and see the scenario exactly. Okay. Is that good? That's good. Yeah. So it will. But does the general rules or explanation that I gave make sense on the banked volume? Yes. Yes, for me. Okay. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta específica sobre esto del volumen? ¿Os ha aclarado con el ejemplo que ha puesto Chris? Si lo podéis escribir en el chat si queréis, porque no podéis hablar. Perfecto. Okay. Okay. Looks perfect. So let's go to the next question. Okay. 1 second here. Yeah. Ok, so, siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor manera de trabajar con dos líderes que están activos, que están en la parte interna de tu pata, de una de tus patas, y los dos están en diferentes patas de esa parte interna? So, what would be the best way to work with two active leaders that are in your inner side of a leg and both are in different sides of that inner leg? So, yeah. So I have leaders scattered
from left to right, inner, outer. I have them all over the place. So I have many different pockets of leaders that I'm working with. Yo tengo muchísimos líderes, todos esparcidos por diferentes partes, en la parte interna, en la parte externa, es decir, que tengo diferentes paquetes de crecimiento y de líderes. So it makes no difference whether they're external or internal. If they're moving, you want to run with them. Así que no hace diferencia si están externamente o internamente. Si ellos están trabajando y se están moviendo, tú te quieres mover con ellos. Always work where there's movement. Always work where there's fire, where there's new blood coming into your business. Siempre trabaja donde hay movimiento, donde hay fuego, donde hay sangre nueva en tu negocio. And if I have, say, Sarjan, 3 different pockets, let's say 2 internal pockets and 1 external pocket, I create competitions. If I have an enrollment, I'll say the team that enrolls the most people this week gets my enrollment. So I have a 3-teamed competition. Así que, por ejemplo, pongamos el ejemplo que yo tengo 3 equipos fuertes, unos internos y el otro externo. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear una competición entre ellos. Por ejemplo, yo he registrado una persona nueva y les voy a decir, bueno, el que más trabaje de vosotros 3, le voy a poner esa persona nueva. And that gets those 3 different pockets of team members, of leaders running on all cylinders. They want that new enrollment that I have. Y eso lo que va a hacer es que hace que esas 3 personas que están ahí, esos 3 paquetes de volumen, de equipo, se van a poner a trabajar porque los 3 van a querer tener esa persona patrocinada por mí que yo he registrado. So because I led by example and have an enrollment, I'm now driving them to talk to more people, do more events, get in front of more people because they want that person in their organization, not the other team's organization. So it's some good competition. Así que trabajo con el ejemplo. Como yo he hecho el ejemplo de que he registrado a alguien, eso hace que ellos registren a más personas, vayan a más encuentros, hagan más presentaciones, más llamadas. Y lo que hago es crear una competición, porque claro, todos ellos quieren tener a esa persona y hago una competición, digamos, sana. So there you go. Ok, perfect, great. Muy bien, para tener las comisiones de equipo necesitas un mínimo de 75 puntos de volumen y mínimo 2 personas patrocinadas por ti. Esas 2 personas patrocinadas por ti tienen que estar una en cada pata o pueden estar las 2 en la misma pata. So, to earn team commissions, you need to be active minimum with 75 PV and have a minimum of 2 personal sponsored. These 2 personal sponsors, they have to be both one in each leg, or there can be both in the same leg. They can both be on the same leg, same team. Los 2 pueden estar en la misma pata y en el mismo equipo. Okay. In fact, I can show you real quick an example. So this is me in 2008. I enrolled my first 2 people. Ese soy yo en el 2008, traje a 2 personas. I enrolled a guy named D. Hutchins. Right there. I enrolled D. Hutchins. Yo registré a D. Hutchins, un señor. He did nothing for 1 year. Nothing. Él hizo nada durante 1 año. Nada. Nada. Nothing. He did nothing. He just sat there and drank the product. Simplemente se sentó y tomó el producto. Nada, no hizo nada. In the meantime, I was doing the deal. I was enrolling people who was enrolling people who was enrolling people. Thousands of people over the course of that year enrolled on his right team. Mientras yo estaba haciendo lo que hay que hacer, que es registrar a personas y registrar a personas y registrar a personas. Miles de personas en ese lado derecho de su equipo. A year later, he wakes up from his nap. Oh, I'm awake!
Un año después, él se despierta de su siesta y dice, uy, estoy despierto. He looks in his back office and sees all of these people. Mira en su oficina y ve toda esa gente. So he decides he's going to do the deal. Y entonces él decidió que, bueno, iba a hacer lo que hay que hacer. He enrolls everybody that he enrolls on this one team. Everybody. He's never, ever, ever enrolled anybody on this team. Ever. Él ha registrado todo el mundo en ese lado. Nunca jamás ha registrado a alguien en el otro equipo. He's a multi-million-dollar earner today. Es una persona multimillonaria a día de hoy. So get your folks, get your people positioned in this plan. It's a binary. There's only two teams. Every spot holds a great location value. Así que coloca a tus personas inteligentemente. Bueno, realmente son 2 equipos solamente. Y cada punto es un valor espectacular. D. Hutchins, because he took this spot in 2008, even though he didn't want to do anything. D. Hutchins, porque él cogió su lugar en el 2008, aunque no quisiera hacer nada. He got the benefit of me doing work while he was just using the product, and thousands of people entered his organization on his right side of his business. Él se benefició durante todo ese año, mientras que él estaba simplemente usando el producto, luego se benefició de todos esos miles de personas y de volumen que yo puse en ese lado derecho. And when he decided to do the business, everyone he enrolled went under one another on one of his teams. He's always put people on this team. Y cuando él empezó a registrar a personas, toda la gente la fue poniendo en ese lado izquierdo, siempre en ese lado. And that's the picture and the story you need to paint with your prospects, even if they need to talk to their husband or they need to talk to their wife, or they need to do more research. That's fine, but they need to go ahead and get the position and hold a spot. Y eso es lo que tú le tienes que mostrar a ese prospecto. Está bien que tenga que pensárselo, que tenga que hablar con su mujer o con su marido o tener más información. Lo que tiene que él entender es que tiene que guardar esa posición, tiene que comprar esa posición para poder beneficiarse luego. Okay, perfect. So basically, next question is almost answered like this. La siguiente pregunta casi está respuesta. So it's to upgrade your rank. You need at least one personal sponsor in each leg. So it doesn't matter. You can become a diamond without having anyone on your right side personal sponsor. Yeah, D. Hutchins is a double black diamond, multi-million-dollar earner. He has nobody on his right team. Nobody. La pregunta es si necesitas a alguien, por ejemplo, en cada lado para ser diamante y aumentar de rango. No. D. Hutchins es diamante negro, triple diamante negro, y nunca no tiene a nadie en su lado derecho. O sea que no necesitas tener a alguien en ese lado si no quieres. Puedes tener todos tus patrocinados solamente en un lado y en un equipo. Ok, perfect. Another question, número 8. ¿Hasta qué nivel recibes comisión de equipo de los clientes y de los clientes repetidos que no son personalmente patrocinados por ti? Until what level you will receive volume for your team commissions from your RC or ROC clients that are not personally sponsored by you? So when someone, I've received commissions from a ROC, my team commissions, right? Okay. Until what level? So all volume goes into the tree to infinity. Yeah. So that could be 500 levels deep. That volume is going to generate back up to you. Even if it's a ROC or a RC. Yeah, it doesn't matter. Pues infinito. De todos los clientes infinito, el volumen que hay ahí va a subir hacia ti. Exactly. The question is, what amount of volume from each ROCs or RC? Let's say if RC consumes 100 PV, what volume goes to the team commissions? 50% of the volume. Vale, ¿qué cantidad de volumen?
Ya. ¿Qué cantidad de volumen de los clientes va a la comisión de equipo? El 50%. Es decir, si un cliente consume 100 puntos, 50 puntos van a la comisión de equipo. Ok. Última pregunta. ¿Puedes explicar un poco el bono de constructor de equipo? Last question. Can you explain how to obtain the team builder bonus? Yeah, so you want to think in pairs here. You want to think in two. So we talk about getting to. The same applies here. You want to have two people that qualify Builder 500 in a single cycle or a week, and you're going to get a team builder bonus. Vamos a seguir pensando en pares, en dos. Lo que quieres hacer es que dos personas califiquen el bono, el rango de Builder 500, Constructor 500, y dentro de la misma semana y esa semana recibirás ese bono. And that's it. So as long as you have two personally sponsored people that are Builder 500, you earn a team builder bonus, or Builder 1000, you earn a team builder bonus. So you got to develop a culture of helping people rank advancing in the company's compensation plan. Básicamente es eso, si tú tienes a dos patrocinados por ti que van al rango de Constructor 500 o Constructor 1000, tú vas a ir recibiendo este bono cada semana que califiquen eso. Entonces, tú tienes que poner la cultura de ayudar a las personas a ir aumentando de rango. Perfect, great. So that would be the 10 questions we had. Let me see if someone else has another question right now. Bueno, estas son las preguntas que teníamos por hoy. ¿Alguien le ha venido alguna pregunta, alguna duda más? Lo podéis escribir en el chat. Ok. That's the question. El volumen mínimo para cobrar con... So the minimum volume to get the commission from the team commission is 500 PV, right? And if you get less than 500 PV, that volume goes for the next cycle? It does. It goes into your bank. So that volume, if you had 300 PV in volume for the cycle, that volume would then just go down to the bank, so you could earn off of it the next week or the next month or whenever it is that you hit the qualifying volume. You would have that waiting for you to get paid on. As long as you're active, you don't lose volume ever. Correcto, es así. Las dos preguntas que haces, necesitas esos 500 PVs para cobrar la comisión, y si llegas a menos y haces 300, por ejemplo, se acumula hasta el siguiente ciclo o el siguiente mes cuando tú llegues a llegar a esos 500 puntos. Siempre y cuando no dejes de estar activo. Si tú no dejas de estar activo mínimo en 75, no pierdes ese volumen. Ok. Great question. Great. Perfecto, una pregunta excelente. And well, you know what, Sarjan, one of the things that we can do too, I'm open to, because I'm committed to you guys and your team, and just so proud of what you guys are doing, is we might start, at least for a period of time, doing a weekly call. And it doesn't always have to be focused on the comp plan. In fact, I'd love for it not to be. But I'm totally down for us doing a 30-minute weekly training for the time being, as you guys, get acclimated to everything. Y para mí es un placer lo que estamos haciendo, y yo me quiero enfocar con vosotros porque estoy muy agradecido de lo que estáis haciendo, y me gustaría poder hacer una llamada todos los lunes de unos 30 minutos como la de hoy. Espero que todas no sean orientadas al plan de compensación, me gustaría que sean otros temas, así que yo estoy dispuesto a estar con vosotros. Yeah, that sounds great, Chris. Awesome. Well, I'm super excited to work with all of you. You ask great questions, and why don't we do this? Why don't we look at next week, Monday, 4 o'clock? We'll kind of see what, we won't confirm it yet. Let's see what's happening, and then you guys can go ahead and just submit questions that you have, and we can go with, get through as many questions as we can in a 30-minute time period, and anything I can do for you here to help. Perfect. Bien, pues vamos a poner para el próximo lunes también a las 10 de la noche
No lo vamos a poner 100% fijado, vamos a ir hablando esta semana, pero ya nos orientamos al próximo lunes y vamos a hacer lo mismo con preguntas que tengáis y vamos a hacer una llamada de unos 30-40 minutos como la de hoy. Perfect. Thank you very much, Chris. That's great. Y'all have a great week. Let me know anything I can do for you. Thanks, guys. Thank you. Bye. Bye.